Every festival is celebrated with great enthusiasm in Prashanti Nilayam. But among these festivals, Sivaratri is something very special. Why is it so? You will know shortly. Right from the 50s and 60s, Sivaratri has attracted large crowds to Prashanti Nilayam. People come not only from all over India, but from all parts of the world too. What exactly is meant by Sivaratri and why is so much importance given to it? Baba has explained the significance. During the month, the moon waxes and wanes, taking 15 days for each process. The 13th day of the new moon and the full moon is called Trayodashi, which is followed by the Chaturdashi. Sivaratri comes in between the Trayodashi and the Chaturdashi after the full moon. It comes on the 14th day of the dark half of the month, when the moon is all but invisible. Just a minute fraction remains visible to man. The moon is the presiding deity of the mind. The mind is the source of all the entangling desires and emotions. The mind is, therefore, almost powerless this day. If only this night is spent in vigil and in the presence of the divine, it can be fully conquered and man can realize his freedom. So, every month, the 14th day of the dark half of the month is prescribed for more intense sadhana, and once a year, this Maha Sivaratri, the great night of Shiva, is laid down for the great consummation. Swami therefore says that vigilance this night is to be secured by sadhana, that is, by means of bhajana, or the reading of sacred texts, or listening to the reading of such text, and not by attending film shows, or gambling, or playing cards.
Be engaged in seeing good, listening to good, speaking good, thinking good, doing good. That is the program for the vigil tonight. Make it also the program for your entire life. The moon waxes and wanes once every month. Thus there must be a Shivaratri every month. But how come we do not celebrate each of these? There is a legend for that. It all started with Brahma and Vishnu, who were arguing over their relative supremacy. Their vain arguments were interrupted by a superluminous glow from a strange and blazing pillar, its shape reminiscent of the linga. Both of them sped towards this indescribable flaming light, which grew before their eyes into infinity, piercing the earth and extending through the heavens. The two gods decided to seek the beginning and the end of this burning immense city. Brahma, taking the form of a swan, flew upwards, and Vishnu dove down, acquiring the shape of a boar. Both the gods, however, returned exhausted. At that moment, the central part of the pillar split open, and Shiva revealed himself in his full glory. Thunderous laughter, or the sound of Om, issued from the pillar, filling the sky. The scriptures say that strict austerities must be observed and pujas done on the morning of Shivaratri. In addition, the devotees must fast and keep vigil throughout the night, meditating intensely on Lord Shiva. This has been the set pattern for devotees from aeons. నీ హస్త యుగంపు మోర్చి పరమాత్మని చింతలు చేయలేని నీ యొక్క శక్తి ఉండి ప్రయోజనం ఏమిటి? You go through all the books, but if you cannot salute, pay respect to God with folded hands, what for all this? కనుక దినమునకు ఒక పర్యాయమైన కూడా భగవంతుని చింతించండి. At least once a day think of God. ఎవరేం చెప్పినా మీరు వినకండి. Don't pay heed to others' words. అయ్యా నీకు దేవుడు లేడు అని చెప్పిన వాడు అంటాడు. Some may say there's no God. నువ్వు క్వశ్చన్ వేయి. You put a question. Who's God? ఎవరి దేవుడు? Who is God? నీ దేవుడా, నీ దేవుడా, నా దేవుడా? Is your God or my God? నీ దేవుడు లేకపోతే నీకు లేకుండా పోవచ్చు, నా దేవుడు ఉండాలి. నా దేవుడు లేదని చెప్పడానికి who are you? You may deny your God. Who are you to question my God? నా దేవుడు లేదని నువ్వు చెప్పడానికి నీకేం అధికారం ఉంది? What right you have to question? ఆ విధమైనటువంటి యొక్క విశ్వాసంతో వారితో పోట్లాడాలి. With that strong faith you have to argue and win. ఎవరెవరి నమ్మకం వారిది. Everyone has his own కానీ faith. ఈనాడు నమ్మకమును రెండు నయనంబులేని అంధులైరి జనులు అవునయందు. And today people have lost the vision of faith and therefore they are blind. అది కాదు మన యొక్క ప్రసాదము. That's not the thing. అది కాదు మన యొక్క జీవితము. That's not our life. కనుక జీవితాన్ని సార్థకం గావించుకునే నిమిత్తమై For the liberation, దైవ విశ్వాసాన్ని పెంచుకోండి. faith is necessary. ఇతరులు వినేటట్టుగా కాకపోయినా నీ హృదయంలో పెట్టుకోండి. You have God, you must have it preserved in your heart. సర్వావస్థల యందుకును ఆ యొక్క నమ్మకం మిమ్మల్ని రక్షిస్తుంది. It's only faith that will protect you under all circumstances. కనుక రక్షించేటువంటి దాన్ని వదిలిపెట్టి శిక్షించేటువంటి దాంట్లో మనం ప్రవేశిస్తున్నాము. But you forget this protecting principle raksha, but you are after the punishment siksha. కానీ ఈనాటి పిల్లలు చాలా దుర్భావంతో పెంచుకొని పోతున్నారు. The students have bad feelings today. ఈ స్టూడెంట్స్ అనలేదు, పిల్లలు అన్నారు. పిల్లలు children. అనగా ఎవరైనా సరియే చెడ్డ భావాన్ని లోపల చేర్చకండి. Well, no one should enter. పరులకు అపకారం జరిగేటువంటి పనుల్లో మీరు చింతించకండి. Don't do anything that harm others. పరులను విమర్శించేటువంటి దాంట్లో మీరు ప్రవేశించకండి. Don't criticize anybody. పరులను హింసించే దీంట్లో మీరు ప్రవేశించకండి. And don't make anyone ఆ suffer. హింసకు తగినటువంటి మించిన హింసలు నీకు తగులుతాయి. You are bound to face the reaction. నీకే కాదు నీ కుటుంబానికి కూడా తగులుతాయి. And not only you and your family will have to face the result. ఈ సత్యాన్ని మీరు మనసులో ఉంచుకోండి. Keep in view this truth, fundamental. అందరి క్షేమాన్ని కోరినప్పుడే మన కుటుంబము మన క్షేమం కూడాను భగవంతుడు కోరుతుంటాడు. When you wish for the welfare and the progress everybody, you will prosper. కనుక మీరు సరియైనటువంటి భావాలు పెంచుకొని, so you should have good thoughts, సరియైనటువంటి చింతన చేత కాలాన్ని సార్థకంగా గావించుకోండి. and you should sanctify your time by entertaining sacred feelings. ప్రేమ ముదిత మనసే రామ రామ రామ
రామ రామ రామ రామ రామ శ్రీ రామ రామ రామ. పాపకటే దుఃఖమితే ఏత రామనా భవసముద్ర సుఖదనావ ఏక రామ భవసముద్ర సుఖదనావ ఏక రామ. పరమ శాంతి దివ్య రామ పరమ శాంతి నిదాన రామ. నిరాధార को आधार एक राम निराधार को आधार एक राम. माता पिता बंधु सखा सब ही राम माता पिता बंधु सखा सब ही राम. भक्त जनय जीवन गण एक राम भक्त जनन जीवन गण एक राम. भक्त जन